Quel bonheur! Et on est toujours là à Chamonix sous le soleil avec le reste des athlètes élites pour les interviews post-UTMB CCC. Et là on est avec Zach Miller, l'américain que maintenant tout le monde connaît, qui avait fait une première entrée en France sur les Templiers avec une course incroyable. Et puis toujours la même stratégie de course il y a 2 ans sur la CCC. Et puis toujours pareil l'année dernière sur l'UTMB. En fin UTMB ça a été un peu plus compliqué. Et cette année encore une fois une grosse bataille des Américains sur l'UTMB. Bueno, estamos con Zach Miller, un corredor conocido por todos, con esa victoria en la CCC hace ya 2 ediciones, también el año pasado ganando en Madeira, ganando carreras como Templiers aquí también, y bueno, el año pasado se le dio un poquito la vuelta a la cosa aquí en UTMB, pero aquí este año entró en 8ª posición con con ese marcado carácter norteamericano en su forma de correr. So here we're still in Chamonix with the interviews of all the elite athletes who performed in the past races, and we're here today with Zach Miller from the United States, and obviously now he's kind of getting famous within the French scene. Started with Les Templiers a few years back, where you had a stellar race and then a major blow up at the end, and then you obviously 2 years ago came out here and same strategy and you won CCC. And then last year, still going out like really strong. Went about like 120 Ks in the lead, and then you got passed, but still finished like in really good position. Last year's UTMB. This year, was there a different strategy going into the race? Obviously, when we chatted at the interview last year, you said, okay, well, I've learned a lot of things, and I think I figured out a few details I need to change. So how did it go for you, like prior, like going into the race, your mindset, and then going into the race, did things work according to plan or few changes? Yeah, going into the race, the mindset strategy wasn't really that different, especially with the field this year. There should be plenty of guys to run with. You'd have to go really fast if you're going to run away from that group. But no, I mean, going into the race, I had gotten in some good training. It's pretty fit and strong, but I had some injuries this year, so that made I trained hard, but I wasn't able to train quite how I wanted. So I hadn't raced in a little while, and I wasn't quite sure where I was coming in. But I thought maybe it was just about right. Maybe that helped me back just enough. But yeah, going in, starting the race, the first few Ks, I think some people thought I had changed my strategy, but I was started right with Killian and Jim. We were through the Zouche together, and then we made the first climb together, and we were all together at the top. And then Jim is a very fast downhill runner, so he ran off the front, and then I was behind Jim, and then Killian was behind me. But then it was very silly, but somewhere on the descent to Saint-Gervais, I made a wrong turn. The track crossed the road, and I don't know why, but for some reason I turned onto the road. I just took the road, and I ran downhill for maybe 2 or 3 minutes. I don't know how long, and then till I realized and turned around, and then I had to climb back up. So, I mean, in a 100 miles race, yes, it wasn't very far or very long. They say I probably lost like 7 or 8 minutes. But still, it kind of flustered me. and so then it looked like I had a more conservative start. But really, I just took a wrong turn, and then I was trying to catch up. Ouais, donc effectivement, là on posait la question à Zach de savoir quelle stratégie il allait adopter par rapport à son expérience de l'année dernière, ou peut-être qu'il était parti un peu trop vite. Là, il dit que sur les images, ça a pu paraître une stratégie différente, étant donné que quand il est arrivé à Saint-Gervais, il était dans le top 10, mais un peu en retrait, alors qu'il avait fait un départ avec Jim Wormsley et puis Killian. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois qu'ils sont arrivés à Les Ouges, et en haut de la montée, ils étaient encore tous les 3. Et puis dans la descente, il y a Jim qui est parti à fond, Killian aussi. Donc du coup, ils étaient un peu séparés. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il s'est trompé de chemin. Il a pris un
une mauvaise direction, il est arrivé sur la route, il est descendu et à un moment il s'est rendu compte qu'il était sur le mauvais chemin, donc il a dû remonter et ce qui lui a fait perdre a priori, d'après ce qu'on lui disait, entre 6 et 7 minutes, et ce qui l'a fait arriver un peu en retard à Saint-Gervais. Donc ce qu'on a pu voir comme une impression de prendre un peu de recul et d'y aller doucement, c'était pas du tout ça, la stratégie était la même, de partir devant et d'essayer d'y rester. Mais le problème, voilà, il s'en est passé autrement et ensuite il a dû faire l'effort pour essayer de recoller à la tête de course. Bueno, Martín le ha preguntado si este año había cambiado algo su estrategia en función de lo que hizo el año pasado, que salió muy rápido delante, manteniendo la cabeza de carrera durante más de 20 kilómetros. Él dice que este año podía parecer que la estrategia era diferente, pero que no, que fue la misma. Él salió con Kilian y con Jim Wasley al principio, iban los tres, que hubo un momento en la bajada desde la parte alta del recorrido que Jim se fue delante, Kilian iba detrás de Zach, y que Zach en un momento se equivocó, se cambió de recorrido, siguió bajando hasta que llegó a la carretera y que se dio cuenta que allí no era donde tenía que estar, que volvió otra vez a retomar el camino y que ahí perdió 6 o 7 minutos y que por eso cambió la estrategia, pero que su estrategia era salir desde el principio en cabeza. So that was a major setback at the start. How did the rest of the race play that with you, considering the really fast pace that the guys at the front were setting? Yeah, I think that was kind of the hard thing, because then once I made that mistake, it's hard to just, it's challenging enough just to stay with Kilian and Francois and Jim, let alone have to catch them again. And then the pace was, the fast, and they were moving. So I think I maybe got within a couple. I caught Xavier going up Col de Mom, and then I think maybe I did get pretty close to Kilian and Francois, and Jim, but it was hard to tell. It's always hard to tell, but I think that Jim is very fast on downhills, and so is Kilian, and I think Francois was maybe just kind of, going along for the ride. So I think they were gaining a lot of time on me on the downhills, and I wasn't able to make up. I wasn't able to catch them. So yeah, then it was just kind of my day was just not. It was just tough. It was not very smooth. Not very not the way I would have preferred. I mean, I still enjoyed it. It was still. It was fun to be out there in the mountains and everything, and it was still good, but it was just not flawless by any means, and I didn't have that real sense of hitting my rhythm. There were moments here and there where I hit a good rhythm, but a lot of it just felt maybe a little bit forced, and I just wasn't quite in the zone. Ok, donc voilà, on disait normalement que Zach qui court en tête de course avec les premiers. Voilà, en ayant perdu ces 6-7 minutes, déjà que c'est difficile de courir avec Kilian, avec Jim, avec François quand on est avec eux. Mais alors si en plus il faut essayer de les rattraper, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Et en plus il disait que Jim a imposé un rythme très effréné dans les descentes où vraiment il a tout donné. Kilian, c'est jamais un problème pour lui les descentes, on sait qu'il est à l'aise là-dedans. Et puis François, il a juste suivi le rythme. Et du coup, pour ça qu'à chaque fois qu'il y avait des descentes, il se refaisait distancer. Donc il n'a jamais vraiment réussi à recoller à la tête de course. Et puis il expliquait qu'il n'a jamais réussi à trouver son rythme, toujours à essayer de suivre les autres. Donc finalement sortir un peu de sa zone de confort. Et ça n'a pas été quelque chose de très entre guillemets agréable, mais plutôt assez difficile pour lui pendant toute la journée. Alors bien évidemment, ici dans les montagnes, il a quand même eu des bons moments et il s'est fait plaisir. Il y a eu des périodes où il s'est vraiment senti bien. Il a pu un peu mettre les gaz, mais grosso modo sur l'intégralité du Tour du Mont-Blanc, c'était quand même un peu plus compliqué que ce qu'il espérait. C'est peut-être dû aussi à un manque d'entraînement qui disait qu'il n'avait pas pu faire exactement ce qu'il voulait. Bueno, vamos a resumir un poquito lo que ya ha resumido Martín. Él dice que cuando perdió esos 6 o 7 minutos, que vio que iba a ser muy complicado ya ir en cabeza de carrera, tanto con Jim, con François como con Kilian, porque sabe que Jim baja muy rápido, que Kilian no tiene ningún problema para bajar a ese ritmo y que tampoco François, que lo puede seguir perfectamente. Que en ese momento él decidió mantener un poquito, ir haciendo su carrera, pero que realmente nunca se encontró en este
excelentes condiciones, que nunca se encontró verdaderamente bien, que no tuvo buen feeling a lo largo de toda la carrera, pero bueno, que son carreras en montaña, que tiene que ser así, y que bueno, él fue disfrutando del recorrido, pero que no fue el mejor día, no fue su mejor día. Voilà, donc c'était l'interview de Zach Miller, qui finit 8e de l'UTMB cette année à partir de Chamonix. Donc maintenant, on va rendre l'antenne, on va rendre le live. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant toute cette semaine. C'était grand, exceptionnel. All right, we're done with Zach Miller, 8th place finisher of UTMB. Ninth. I was hoping for 8. Still in the top 10, still a really good race considering the depth of the field. Congratulations. Good luck Thank for you. the recovery. Yes. And then I'm sure we'll see you out there sometime soon. We'll see. I have to make sure the body is good. And, Yeah. But yeah, I'll be back racing at some point. Cool. Excellent. You'll be in San Francisco? Possibly. I have to see how I recover and how training goes. Excellent. Thank you again. Congratulations. Thank you. We'll be back maybe a little later. Bueno, pues nos vamos a despedir de todos vosotros agradeciendo todo lo que habéis estado acompañándonos a lo largo de toda esta semana. Espectacular aquí el ambiente en el Ultra Trail del Mont-Blanc. Nos despedimos con Zach Miller, 9º clasificado este año aquí en el UTMB. Le ha preguntado, la última pregunta es si va a estar también para renovar ese reto junto con Hayden Hawks en San Francisco. Probably no, probably sí. Ya veremos a ver. De todas maneras, ahí tenéis a Zach Miller, un grande. Nos despedimos de todos vosotros. Muchísimas gracias por estar aquí. Zach Miller. Ciao. Ciao. Congrats. Bye bye.